Hi everyone, Namaste. Welcome to Sai Niketan Neet Biology session. My dear students, we are discussing about bacterial diseases. We have completed 6 bacterial diseases. Okay, now let us continue our discussion. Seventh bacterial disease is leprosy. ಲೆಪ್ರೋಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿಸೀಸ್ನ ಹೆಸರು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕುಷ್ಠರೋಗ. ಮದರ್ ಥೆರೇಸಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ರೋಗ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕುಷ್ಠರೋಗ. See, this leprosy is a bacterial disease. It is also called as HANSEN'S disease because the pathogen of this disease is discovered by the scientist Hansen. Hence, it is called HANSEN'S disease. Okay. Now, pathogen of this disease is Mycobacterium leprae. Students, remember the pathogen of tuberculosis? That is Mycobacterium tuberculosis. But here it is Mycobacterium leprae. Leprosy, leprae. It is Mycobacterium. Now, the most interesting thing is that these bacteria naturally live in the body of an animal called armadillos. Armadillos. ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಆರ್ಮಡಿಲೋಸ್ ಎನಿಮಲ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಮಡಿಲೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಈ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ನ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ರಿಸರ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ಮಡಿಲೋಸ್. ಓಕೆ, mode of transmission is, it is by droplets or by direct contact. Here skin is affected. Skin is affected. Therefore leprosy is spread by direct contact also. Okay. Now, these bacteria release a toxin in our body. The name of the toxin is lepromin. See, leprosy, lepromin. This lepromin is responsible for symptoms of leprosy. Symptoms of leprosy. Symptoms are, as I told, skin is affected most. Therefore, see here, appearance of light colored patches on skin. ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ದ ಮೈನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಪ್ರೊಸಿ. Along with this, fever, pain, skin eruptions, and ultimately leading to permanent deformity. See this picture, you can get it. Permanent deformity. So, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. Right? See this picture. Permanent deformity. So that is
the symptom of leprosy. Okay, now this leprosy can be treated by a medicine diamino diphenyl sulfone. So this is the drug used to treatment of leprosy. So leprosy is treated by diamino diphenyl sulfone. Okay, so this is about leprosy. Now disease number 8, cholera. Cholera, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಲರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಏನಿದು ಕಾಲರಾ ಅಂದರೆ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲರಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಆಗುವುದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಆಗುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಾಲರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This cholera is also a bacterial disease. Yes, pathogen of this disease is Vibrio cholerae. Vibrio word ನೋಡಿ. So Vibrio word ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, the shape of the bacteria is comma shaped. Hence this is Vibrio cholerae. Now mode of transmission is, as I told, ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಹಿಯರ್, that is by contaminated food and water. Here housefly act as mechanical carriers because the fecal matter of the patient contains these bacteria. ಆ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಯ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಯ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಯಾರು ತಿಂತಾರೋ ಆವಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅವರ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೋಲ್ಡ್, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟರಿ ಡಯೇರಿಯಾ. ಡಯೇರಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಡಯೇರಿಯಾ ಆದಾಗ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ cholera. Okay, now disease number 9, that is plague. ಕೇಳಿರ್ಬೋದು plague. Remember, plague is also a bacterial disease. It is also called black death and it is also called bubonic disease. ಬುಬೋನಿಕ್. ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಗ್ ಈಸ್ ಎರ್ಸಿನಿಯಾ ಪೆಸ್ಟಿಸ್. ಎರ್ಸಿನಿಯಾ ಪೆಸ್ಟಿಸ್, ಪ್ಲೇಗ್ ಪೆಸ್ಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎರ್ಸಿನಿಯಾ. ನೌ ಹಿಯರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ mode of transmission is by rat flea. Rat flea. See here the rat. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ರ್ಯಾಟ್ಗಳಿಂದ ಹರಡುವುದಲ್ಲ. ಈ ಡಿಸೀಸ್ ರ್ಯಾಟ್ಗಳಿಂದ ಹರಡುವುದಲ್ಲ. ರ್ಯಾಟಿನ ಮೈಯ ಮೇಲೆ, ರ್ಯಾಟಿನ ಬಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ರ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. insects present on the body of rat. ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಈ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತೆ. The scientific name of that rat flea is Xenopsilla chiopsis.
ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲೀ ಈಸ್ ಝೀನೋಪ್ಸಿಲ್ಲಾ ಚಿಯಾಪ್ಸಿಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ರ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲೀ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. Okay, don't forget. Now, see the symptoms. Symptoms are high fever. Then you see buboes or lumps on groin and armpit. Students, see this picture. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟಿನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಲಂಪ್ಸ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಲಂಪ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬುಬೋಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬುಬೋಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ಲೆಪ್ರೋಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬುಬೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಬೋಸ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಲಂಪ್ಸ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಗ್ರಾಯಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಮ್ಪಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. Okay, then you see red patches on skin which turns black. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತಾ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಿವಿಯರ್. ಸಿ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆತ್. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಕಂಡು ಬಂದು ಡೆತ್ ಕಂಡು ಬರೋದರಿಂದ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೆತ್. ಪರ್ಸನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೆತ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಒಂದು ಏನು? ಬುಬೋಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾಚಸ್, ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. Now diagnostic test of this plague is Weissenstein test. Weissenstein test. This is the test used to detect the plague. Okay, this is about plague. With this, we have completed all bacterial diseases. We have discussed 9 bacterial diseases. Okay, now let us discuss about viral diseases. The diseases caused by virus. There are many viral diseases, but ನಮ್ಮ NCERT bookಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ. First of all, let us discuss that disease. Yes, but before I discuss about the viral disease, I would like to tell you a small tips here. ಒಂದು ಟಿಪ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಸೀಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವರ್ಡ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ITS ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಐಟಿಸ್, ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವರ್ಡ್ ಐಟಿಸ್ನಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಐಟಿಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವರ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್? In simple, inflammation is the response of the tissue to injury. ಬಟ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕದು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ವರ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಯಾವ ದೇಹದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಾಡಿಯ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್, ರೆಡ್ನೆಸ್, ಪೇಯ್ನ್
ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ಇದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೇನ್, redness and heat. So that is what is called inflammation. Okay, now let us continue. First viral disease that is discussed in the NCERT book, that is common cold. Yes, common cold is also called as rhinitis. Rhinitis. ಈಗ ಆ ವರ್ಡ್ ನೋಡಿ, that word is end with itis. As I told, itis means what? Inflammation. What do you mean by rhino? Rhino means nose. Andre illi inflammation of the nose takes place mainly. That's why common cold is also called as rhinitis. Okay, now pathogen of common cold is rhinovirus. Once again, rhino means nose. ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಈ ವೈರಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ SSRNA, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ RNA ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ RNA is the genetic material of rhinovirus. Now, organ affected here is, as I told, nose and upper respiratory tract, but not the lungs. Remember carefully, here lungs are not affected. Common cold ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ lungs affect ಆಗೋದಿಲ್ಲ, only nose and upper respiratory tract. Okay, mode of transmission, since it is a respiratory infection, mode of transmission is droplets or by objects or by direct contacts. Okay, symptoms are nasal congestion and discharge, that is the nasal discharge, sore throat, gantalu kereta, hoarseness, voice change agutte, cough, headache, which last for 3 to 7 days. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ನೆಗಡಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ 3 ರಿಂದ 7 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ NCERT book. Okay, see here, second viral disease, that is influenza. Influenza is a viral disease. It is also called as a flu. Okay, pathogen of influenza is myxovirus influenzae. Myxovirus influenzae. Then mode of transmission is by droplets. Here symptoms are, see, symptoms is somewhat similar to common cold: fever, headache, sore throat, cold with sneezing and pain all over the body. Symptoms ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡಿನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ. ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ myxovirus influenzae. Okay, now most important disease number 3, that is the smallpox, right? Today smallpox is completely eradicated from the world, but we should know about smallpox. ಸೊ ಪಾಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪಾಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್
if you see the patient, smallpox patient ಹಿಂಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. This is the patient of smallpox. Yes, pathogen is variola virus. Variola virus. ಇದರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ DNA. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಪಾಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ DNA, DS DNA ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪೇಷಂಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು see the symptoms. See this patient and then see here symptoms. Symptoms are chill, headache, mind symptom you see. Appearance of reddish rash. See here, ಬಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ರ್ಯಾಶ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಕಾಣ್ತಿದೆ ರ್ಯಾಶ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬಾಡಿಯ ಮೇಲೆ, ಸ್ಕಿನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ರ್ಯಾಷಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ರ್ಯಾಷಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ರ್ಯಾಷಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ರ್ಯಾಷಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ರ್ಯಾಷಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪಸ್ಟ್ಯೂಲ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸಿನ ರ್ಯಾಷಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಥವಾ ಪಸ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಪಸ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪಸ್ಟ್ಯೂಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸಿ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೇಷಂಟಿನ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ರ್ಯಾಷಸ್ ಬೀಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಫೇಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಬಾಡಿ. ಮೈನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ರ್ಯಾಶ್ that is filled with the fluid. Okay, now vaccine is there for this, already you know. Vaccine developed by Edward Jenner, 1798. Very important for MCQ point. Smallpox ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು? ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜನ್ನರ್. And this is the first disease to be eradicated from the world. Because of this vaccine, ಈಗ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ವಿ ಶುಡ್ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜೆನ್ನರ್. ಯಾವಾಗ? 1798 ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಡಿಸೀಸ್ ನಂಬರ್ 4, ದಟ್ ಈಸ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್, ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್. ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆಫ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವೇರಿಸೆಲ್ಲಾ ಝೋಸ್ಟರ್. ವೇರಿಸೆಲ್ಲಾ ಝೋಸ್ಟರ್ ವೈರಸ್, that is also having double stranded DNA. I told fox virus nalli double stranded DNA irutte. Okay, mode of transmission is by droplets, objects or by direct contact, right? Now you see this patient here. ಈ ಪೇಷಂಟ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ರ್ಯಾಷಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ನ ರ್ಯಾಷಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ನ ರ್ಯಾಷಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸಿ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫೀವರ್, ಇಚ್ಚಿಂಗ್, ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆನ್ ಸ್ಕಿನ್, ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆನ್ ಸ್ಕಿನ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಸಿ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಟ್ರಂಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್. ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಕ್ ರೀಜನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರ್ಯಾಷಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ರ್ಯಾಷಸ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸಿಗೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸಿನ ರ್ಯಾಷಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸಿನ ರ್ಯಾಷಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಸ್
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇದು ಚಿಕನ್ ಫಾಕ್ಸ್ನ ರ್ಯಾಷಸ್ ಇದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ fluid. So this is a chicken pox. Now disease number 5, that is measles. Measles ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ that is the viral disease, measles. Okay, pathogen of measles is rubeola virus. Rubeola virus. Okay, mode of transmission is droplets. Now you see the symptoms. Symptoms nodri, this patient you see symptoms hingirutte: fever, sore throat, inflammation of air passages. Main symptom is here, it is rosy red rashes. See this person, body ಮೇಲೆ ರೋಸಿ ರೆಡ್ ರ್ಯಾಷಸ್, ರೋಸ್ ರೆಡ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಸೆಲ್ಸ್. ರೈಟ್, ರೋಸಿ ರೆಡ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ರೋಸಿ ರೆಡ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ MMR. MMR. This is also triple antigen vaccine for viral disease. DPT is the triple antigen vaccine for bacterial disease. This is given to viral disease. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಮೀಸೆಲ್ಸ್, ಮಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರುಬೆಲ್ಲಾ. MMR. Here M stands for measles. Okay. Now the next disease, that is a disease number 6, that is mumps. Mumps, see this patient. Mumps ಅಂದ್ರೇನು? ಮಂಗನ ಬಾಹು. ಮಂಗನ ಬಾಹು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. That is what is called mumps. Okay, so mumps ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು, pathogen of mumps is paramyxovirus, PMV, paramyxovirus. This is also viral disease, mumps. Mode of transmission is droplets or saliva. I will tell you why it is saliva. Droplets or saliva. Now come to the symptoms. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡು ಯು ನೋ ಪ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್? ಫಸ್ಟ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಆವಾಗ ದೆರ್ ಆರ್ 3 pairs of salivary glands, right? 3 pairs of salivary glands. You see, this is the sublingual, this is a submaxillary, but here the largest salivary gland is present below the ear, that is called parotid gland. Largest salivary gland. ಆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ salivary gland ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಿ inflammation and swelling of parotid gland. That is why it is called as parotitis. Parotitis. Itis means inflammation. Parot means parotid gland. Okay, but sometimes in the male there may be inflammation of the testis. Inflammation of the testis. Hence, this is called orchitis. Orchitis, inflammation of the testis. Again, itis means inflammation. Orchi, orc means testis. Orchitis. Therefore, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಮ್ಸ್. Once again,
vaccine is given to prevent the mumps is MMR. MMR, here second M is mumps. Okay. Now let us discuss one more viral disease, that is rabies. Rabies anta disease kedirbodi. That rabies is also a viral disease. Okay, see, pathogen of the rabies is rhabdovirus. It is simply called as rabies virus, rhabdovirus, or it is rabies virus. Now here, mode of transmission is bite of infected animals, that may be dog, wolf, cat, etc. But most common is dog. ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡಾಗ್ ಬೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕೋ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಆ ಡಾಗ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವೈರಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಾವುದೇ ಡಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಬೈಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಾಗ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ wolf, it may be cat, or it may be other animals also. Okay, therefore here these are the vector of this rabies. Now ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ರೇಬೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫೀವರ್, ಹೆಡ್ಏಕ್, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಲೈವೇಷನ್. ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಲೈವೇಷನ್ಸ್, ಮಸಲ್ ಸ್ಪಾಸಮ್, paralysis and mental confusion, and the most common symptom is fear of water. Fear of water, that is called hydrophobia. Phobia means fear. So fear of water. ಸೊ ಇವರು ವಾಟರ್ಗೆ ಭಾಳ ಫಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ವಾಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ that, if you infected with rabies, this is 100% fatal, 100% death. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನಿಗೋಸ್ಕರ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ನಾಯಿ ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಾಗ್, ರೇಬೀಸ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಗ್ ನಮಗೇನಾದರೂ ಕಚ್ಚಿದರೆ ರೇಬೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೇಬೀಸ್ ಈಸ್ 100% fatal. Okay, so these are the 7 viral disease I have discussed here. Okay, this is about this session. Thank you so much. See you again.